Hi, willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Wir sind letztes Mal ja hier in der Jahara heißt es, angekommen. Und wir wollen den Häuptling hier treffen, damit er uns was über uns einen verblassten Stein erzählt. Lass mich durch. Hinter der Brücke befindet sich der Hügel, auf dem der Häuptling weilt. Ohne weiteres kann ich dich nicht passieren lassen, Fremder. Ey, Spinell, mach mal was. Konntest du etwas über die nette Szene in Erfahrung bringen? Die Dorfalten sind wissend und hilfsbereit. Zaudere nichts, sie zu fragen. Ach so, ja genau, man muss hier mit allen erst sprechen. In letzter Zeit kommen sporadisch wieder Besucher in unser Dorf. Vermutlich liegt das an Holz, welches den Weg nach Gisa versperrte, nicht mehr im Weg. Das will bedeuten, dass ich die Nomaden wieder mit Heilkräuter und Nana-Käse beliefern kann. Sobald Trockenzeit ist, breche ich auf. Ja, das ist nicht wirklich das, was ich wissen will. Südöstlich von hier schwärmen in einer dichten Wald Schwaden unwegsamer Mist, die bösen Monster in geborgenen Hort sind. Selbst Pflanzen und Blumen sind von Boshaftigkeit beseelt und fallen über alles her, was ihnen fremd scheint. Ihr sollt mir was über Necessite erzählen und nicht eure Dorfweisheiten mir erklären. Oh, ein Reisender, welcher seltener Besuch. Sicher ist hier vieles anders als bei euch Jume, doch hoffentlich fühlst du dich trotzdem wohl. Okay, das war auch nicht nützlich. Welch Zweifel treibt ein Hume in unsere Heimat, frage ich mich. Und auch, ob ich den Schleier seines Zweifels lüften kann. Das Geheimnis um den Nettesheiten willst du erfahren, so wie auch dein Vorgänger kürzlich aus gleichem Anlass uns besuchte. Beschränkt ist unser Wissen über diesen Stein, denn die Kraft der Vergangenheit und das Licht der Zukunft innewohnt. Heilig ist es für wahr. Die anderen Dorfalten mögen mehr über ihn wissen. Ich kann dir offenbar keine Hilfe sein, Sohn der Hyume. Oh, super. Die prächtigen grünen Kerle in diesem Koppel sind Nana. Besseres Nutzvieh findest du auf ganz Ivalice nicht, mein Junge. Alles von ihnen verwerten wir. Vom Fleisch über das Leder bis hin zu den Knochen. Gegen Hitze und Kälte sind die Tiere außerdem unempfindlich. Okay. Du bist als der Junge, von dem der Kriegsmeister sprach. Über die Ebene kamst du, um von den heiligen Steinen zu hören? Der Häuptling weiß viel und wird dich gerne lernen. So viel ist gewiss. Okay, das ist schon mal ein bisschen nützlicher, die Information. Bewandert in der Kriegskunst scheinst du mir durchaus zu sein. Doch will ich dir raten, die Zärtchen der Grotten zu meiden. Das ist ein sehr guter Tipp. Die Stärke der dortigen Monster übertrifft deine Vorstellung, mein Junge. Und kürzlich erschien dort eine Bestie, die noch weit mächtiger ist. Dich und deine Gefährten traf der Kriegsmeister, als er vor dem Dorf war. Sei willkommen, Besucher. Der Kriegsmeister Bruder bin ich, Kadal. So ging mein Bruder also wieder alleine auf die Jagd. Wie sehr ich die Krieger doch wünschen, an seiner Seite zu kämpfen. Doch stur ist er. Ah, verzeih, mein Junge, mein Klagen zu hören kamst du sicher nicht hierher. Der Dorfalte erwartet dich bereits. Eile zu ihm. Ich würde gerne zu ihnen ein, aber da sind zwei Deppen von euch, die Brücke zu sperren. Was kann ein halbwüchsiger Hummel von einem alten Geralt wie mir wollen? Nettesheit? Sind es gar diese Steine, die den Wind der Veränderung aufkommen lassen? Kürzlich vernahmen meine Ohren den Namen dieses Steins. Der Dorfweise ist mit den Legenden vertraut. Sein Wissen ist schier unergründlich. Ein Elementkrieger wird er sein. Das ist auch interessant zu wissen. So, und ja, mit dir reden wir noch und dann dürfte ich eigentlich über die Brücke dürfen. Na nun, noch ein Hummel zu Besuch. Selten bekommt man euch hier zu Gesicht. Kamst du um eine Audienz beim Häuptling? Ja. So. So, und jetzt kuscht euch zur Seite hier. Erfuhrst du, wofür du zu uns kamst? Na, nicht so wirklich. Doch antworte nicht. Ich kann dein Gesicht ablesen. Enttäuschung spiegelt es. So wusste nicht einmal der Dorfweise von den Nettesheiten. Der Häuptling ist weise, doch ihn zu behelligen, ja, muss sein. Ich verstehe, gewiss. Der Häuptling könnte etwas wissen, doch einfach so kann ich dir keine Audienz gewähren. Ich bitte euch, ich muss erfahren, was es mit den Nettesheiten auf sich hat. Seid so gut, den Häuptling zu unterrichten. Von königlichem Blute bin ich, Nachfahre in Racefeld, aus den Geschlechte Dalmaska. Euch Geralt sind die alten Legenden bekannt, so müsst ihr euch von den Nettesheiten wissen, die der Dynas-König einst in den Händen hielt. Du sprichst kühn, doch wo ist der Beweis deiner königlichen Abstammung? Ihr müsst mir vertrauen. Gute Antwort.
So will ich euch Glauben schenken. Der Häuptling weit auf den Hügel hinter dieser Brücke geht nun. So, kann ich jetzt durch? Danke. Du willst zum Häuptling, Yume? Jo. This nethicite. You have used it. It was not I who used it. Indeed, I had hoped you could show me how. Thus I've come. You do not know the workings of the stone. Then we are no different. What? In ages past, the gods made a gift of nethicite to my people. But the manner of its use eluded us. Displeased by our failure, the gods took back their stones. They chose instead to give them to a Yum king. Called the Dynast King, he used the nethicite's power to bring peace to a troubled time. It is a curious thing. Though the blood of King Wraithwolf flow through your veins, you cannot wield nethicite. Cannot wield it? So then, am I to understand you can't tell me how to use the stone? Though it shame me so to admit, here before me stands a descendant of the Dynast King himself, and I can accord her no help at all. Still, even if you knew how to use the nethicite, you would find it of small avail. The mist collected in the stone over ages past is lost, and with it, the stone's power. It will be your posterity who will the stone in ages yet to come. This stone is devoid of power, empty, yet full of thirst. A terrible longing to drink the world dry. The power of men and of magic, of good and of evil. It is often those who desire nethicite whom the nethicite itself desires. Larsa? To Baromi says. I say we ought leave tomorrow. I was going to wait for my escort to return, but meeting you here has presented a great opportunity. This terrible war can be stopped, but I will need your help to do so. A war? You know the Marquis Ondor leads a group of insurgents. Your pardon. He leads a large resistance force against the Empire. Lady Ash, neither of our countries can afford this now. The Rosarian Empire would stir. They would aid the resistance and use this aid as a pretext to declare war on Arcadia, and Arcadia would have no choice but to answer. Lady Ash, let us go to Ber Omasace. With the blessing of His Grace, the Grand Kiltius Anastasis, you may rightly wear your crown and declare the restoration of the Kingdom of Dalmasca. As Queen, you can call for peace between the Empire and Dalmasca and stop Marquis Ondor. For peace? How dare you say that? The Empire attacked us, stole all we hold dear, and you would have me save them from war? Dalmasca would be the battlefield. What if nethicite were used on Rabanasta? You know my brother would do this. Forgive me. I presumed overmuch. I could think of no other way to avoid bloodshed. If you cannot trust me, then please, take me as your hostage.
Wrestler. You saw him, didn't you? Like at the King's Tomb. So you did see him too. But why? It's strange. Before, I didn't even know what you looked like. And the prince? I barely knew there was a prince. Who knows? Maybe the person I saw was my brother. Bosch told me about him. He enlisted right at the end. But for what? He knew he couldn't win. To protect something. How could he protect anything when he's dead? Was it different for Prince Rassler? Did that make sense? Hating the Empire, getting revenge, it's all I ever thought about. But I never did anything about it. I mean, I realized there was nothing I could do. It made me feel hollow, alone. And then, I'd miss my brother. I'd say stuff like, I'm gonna be a sky pirate, or some other stupid thing. Just anything to keep my mind off it. I was running away. I needed to get away from his death. That's why I followed you. You know what? I'm through with it. I'm through running. I'm ready to find my purpose. To find some real answers. Some reasons. If I stick with you, I think I will. I wish I knew. I'll find him. I will accompany you to Mount Baromises. I had hoped you'd say yes. I'm glad. My heart is not set. I still have questions. I hope to find answers along the way. I had other reason to invite you. There is someone I'd like you to meet waiting on Baromises. Who is that? An enemy, and an ally also. You will just have to wait and see for yourself. That Larsa likes his secrets. He does not mean ill by it. He's not bad. At least for an Imperial. Holy Mount Baromises stands at the northern end of the Jagd Remuda. Once we're in Jagd, we need not fear pursuit by their airships. Don't get your hopes up. You remember the Leviathan sailed straight over the Jagd right up to Wraithel's tomb. Skystone that works even in Jagd. You know, Nethersight's behind it. Little wonder they're so keen on the stuff. And what is it you're after, Balthier? You're a welcome hand and a great aid, but why? Worried I'm out to steal the Nethersight, eh? Can't say I'm unaccustomed to people doubting my intentions. Nothing could be further from my mind. Shall I swear by your sword or some such? Apologies, but I needed to know where you stand. Her Majesty depends on you, and you seem to have an interest in the stone. I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. Das ist nicht so ganz richtig, aber okay. Wirklich einen Hauptcharakter, wie es oftmals im Final Fantasy gibt es nicht. Ash kann man so noch am ehesten als Hauptcharakter sehen. Du brichst auf.
So, nimm dieses Abschiedsgeschenk entgegen. Ein Killerbogen und Zwiebelpfeile. Auch möchte ich dir einen freien Chocobo-Ritt gewähren. Mit den Verleiherin sprach ich bereits. Sie wartet am Eingang des Dorfes. Sei behutsam auf deinen Wegen. Wenn du wieder in der Nähe bist, statte uns jederzeit einen Besuch ab. Möge die Erde dir gnädig sein. Ja, man kann jetzt hier für umsonst einen Chocobo-Ritt machen. Den spare ich mir noch auf, weil ich den später brauche. Dann muss ich kein Geld dafür bezahlen. Weil später muss man hier in der Nähe in ein Gebiet, was man nur mit einem Chocobo erreichen kann, hin. Und ja, da sparen wir uns einfach jetzt nochmal auf. Apropos, wir haben wieder einen Gast. Der gute Lasa ist mal wieder am Start. Und Lasa ist sehr, sehr nützlich, weil er hier Vitra beherrscht. Und natürlich die ganzen Heilzauber, die Bass hier auch kann. Also wir haben jetzt quasi 3 Healer in der Truppe, was sehr, 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 sehr gut ist. Deswegen, wenn man zu diesem Zeitpunkt des Spiels noch mit den ein oder anderen Mob Probleme hat, ab diesem Zeitpunkt kann man dann diese Viecher ein bisschen einfacher angehen. Lasa ist da eine sehr große Hilfe. So, jetzt wollen wir aber weiter. Wir wollen Richtung Bur Omisase, oder wie man es ausspricht. Und das ist noch ein kleines Geduldsspiel. Wir werden den einen oder anderen Zwischenstopp noch einlegen, bis wir da ankommen. Weil wir müssen eine Kleinigkeit erledigen. Weil der Weg dahin, der ist quasi versperrt und wir müssen ja, eine Kleinigkeit erledigen, damit dieser Weg frei wird. Das werden wir bald sehen, sobald wir in den nächsten Ort sind. Ach, ich hätte die Karte in Jahara kaufen können, ne? Ja, ist egal. Kostet immerhin 1,7, ne? Im Moment will ich noch ein bisschen Kohle sparen. Ne, bleib hier, mein Freund. Ah, scheiße, jetzt habe ich den getriggert. Ey, in jeder Ecke ist hier einer, ne? Naja, jetzt mit Lasa ist das überhaupt kein Problem. So, wir müssen dahin, wo der Kristall ist, also Richtung Osten. Der Weg ist ja nicht so weit, ne? Also sind wir ja gleich schon da. Also es ist keine Wüste. Das war ja ein richtig, richtig riesiger Abschnitt. Oh! Ein roter Chocobo. Wenn ich Pokémon spielen würde, würde ich sagen, das ist ein Shiny. Ich habe by the way vergessen, von Warm den Hina-Kragen zu wechseln. Wollen wir mal hoffen, dass ich es zur nächsten Folge nicht vergesse. Na, ich nehme diese Folge in direkten Anschluss der Folge davor auf. Deswegen, ja, ich habe es einfach vergessen. Zieht er halt jetzt ein bisschen davon. Man sieht schon an den HP, aber das holen die anderen schon wieder auf. I guess this one was a success. Wow, I'm impressed, Vaughn. I got a good feeling. An alliance between Dalmasca and the Empire. Reason tells me 'tis the only course. We must avoid a wasting war with the Empire at all cost. Yet I fear I could not bear the shame.
Had I but the strength. A shame perhaps for me and for you. But for Dalmasca it is hope. And you can just accept this, can you? After Vane's ruse, I had abandoned hope for honor. Yet, never did I forget my knightly vows. If I could protect but one person from war's horror, then I would bear any shame. I would bear it proudly. I could not defend my home. What is shame to me? My people hate the Empire. They will not accept this. There is hope. Right? Don't encourage Hope for a future where we can not join that bad, hands am I? I as got brothers. A good feeling. Larsa, please. This is serious. I'm sorry. Don't be Larsa. Somebody's got to put him in his place. So, jetzt lernen wir die anderen Richter kennen. The Senate may play at intrigue, but Lord Vane is not one to be brought down easily. The entire military waits upon his orders, from the War Council down to the rank and file. What better blade than he to strike down the enemies of the Empire? Your Honor reminds me of Zect 2 years since. He, too, put his trust in Lord Vane's strength, and what became of him? Gone without a trace since Napodis. I will not hear you malign Judge Zect. He was a noble warrior. Or do you think his trust in Lord Vane ill-placed? Vane took 2 of his own brothers' lives. He is ruthless beyond contempt. Ruthless, you say? Would he were more so. He gives traitors no quarter, be they of his own blood. How fitting for one who would bear the burden of empire. But could we bear him? Zagabath, what of you? Surely you do not believe his brothers were traitors? So found His Excellency Lord Gramis, you would do well to mind your tongue, Drace. That matter is long past. Your Honors, a summons. Lord Vane has arrived at the palace. We come at once. Lord Larsa has left for Baromises. He hopes to enlist the aid of the Grand Kiltius in stopping the insurgents. I doubt this will be enough to deter Ondor, but even a slight hindrance to his operations would be welcome. This will delay the Rosarian invasion, and we will have bought much-needed time to shore up our defenses. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I'm pleased with the young lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted senators. The fools think a child emperor's strings easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Yes, the senators would be most pleased with a puppet for an emperor. Recall, Drace, how the Senate fears and despises Lord Vane's ability. When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bare their teeth and devour him. You're right. I shall speak on this matter with His Excellency at once. Gabranth, it falls to us to protect Lord Larsa. Are we agreed? Aye. Ja, da hat man die restlichen Richter jetzt kennengelernt. Das Imperium hatte mal 6 Richter. Es sind jetzt nur noch 4. Dies ist, ja, in die Luft geflogen mit dem Schiff. Und bei den Vorfall in der Bravia ist einer der anderen verschollen. Und das sind die anderen 4. So, wir speichern hier.
So, jetzt mache ich ganz fix. Tausche ich das hier. Damit ich das bis zur nächsten Folge nicht wieder vergesse. Weil wir sind heute mal ein bisschen eher fertig. Weil da kommt gleich ein kleiner Dungeon und den nächsten Abschnitt möchte ich nicht mittendrin unterbrechen. Deswegen hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao!